Воу-воу-воу, нифига себе, Тонечка. Здравствуйте, так приятно. Супер приятно. Сейчас тут это. Вот это, короче. О. Каждый раз готовит какие-то шейдеры. Ну что, продолжаем. Напоминаю, мы избранные. Это все, что вам нужно знать об этой игре. Собственно. Мы остановились на том, что мы продали барахло свое. Гришка, здорово. Так. Надо сделать потише. Нихуя не вижу в темноте. Ага. Так, а что у нас по сюжету? Ага. Мы пробрались в закрытую секцию библиотеки ночью и забили себе весь радикюль. Ну, в общем-то, мы узнали, что мы избранные. Внезапная информация, это, конечно, была. Это, конечно, магия. Колдун ебучий. Да, да, конечно, ты умеешь, да. Не то, что я лох какой-то. Так, погнали. Как узнали? Так, а вы же были на этом. Мы в омут памяти запихали голову, видали воспоминания о одном из профессоров, который такими же способностями умел и владел, точнее, и еще одной ученицы. Типа только трое, как я понимаю, было известно. Да-да-да, про это. И все они сразу же на 5-й курс поступали, потому что шибко умные. Хотя не понимаю, то, что они видят следы древней магии и могут ей владеть, не значит, что им нельзя, не нужно обладать знаниями, которые проходят на первых 4 курсах. Ну, странно, конечно. Так. Надо вспомнить, как пользоваться, а то сейчас опять начну кнопками из Dark Souls. Драса. Из Dark Souls, говорю, из Elden Ring. Ну, возможно, возможно. I've always said that travel broadens the mind. Сейчас опять ляжет на пол. Зацените. А нет, не лег. Даже странно. Опа, кто это? Здравствуйте. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. О, да, я такой I'll see what I незаметный can был. find out.
Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Ты бы еще громче It орал, was a чувак-то book we were after. там споткнулся у порога аж. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me Да-да-да, the лучше не details. надо. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. О, господи. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. Воу-воу-воу. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Это Григорий Лепс. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Что у него такого блестит? Можно это? Нельзя, да? Ну хорошо, хорошо, ладно. До свидания, ёбаный рот. Юзают избранного, как... Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Кто ты вообще? С каких пор совы прям в башку письма доставлять? Найти, что прислала Натти только что... Блять, Натти только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Еще и карта мира. Ебать. Что такое? Нифига себе тут карта. Охренеть, тут Professor Fig карта. and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, у нас появились задания. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что у нас вообще есть в заданиях. Где они? Вот они. Так, посетите занятия по тривологии. Девушка из Лагаду. Так, это требования 3. Гика 3. А с палочки 2. Тренировка комбинаций 2. Экспеллиармус? Экспеллиармус. Фирменное прощание слизеринцев. До свидания, ёбаный народ.
Да. Неудивительно, что я его так хорошо знаю. Так, ну, так. Блин, хочу пожить жизнью студента. Давайте поживем жизнью студента. Давайте на травологию сходим. — 172 метра. Пойдем. Отныне все, что будет лететь из моего рта, это будет фирменным сленгом слизеринцев. Официально заявляю. Поживите жизнью студента. Пошли пить сиську, пиво, багбиры с Харькове фишка и прогуливать пары. Какой багбир, а как же Яшка? Или Яшка это школьники? Так, погодите. Тут важное дело у меня. Хотя кошка скрылась в текстурах. Ну ладно, хорошо. Я вас... Чё зыришь? Ну, мы вообще-то хотели переместиться. Ладно, давайте погуляем. Revelio. О, Пивс! Нет? Я думала, это Пивс прячется в фреске. Как это? В чем это? Смотрите, похоже ведь. А нет. А тут все шевелится просто. Даже фреска. I like to keep a bit. What are you up to now? Дамы, у меня опять задержка. Буду комментить... А, господи. Буду комментить с опозданием. Не обессудьте. Ничего страшного, Тонечка. If you pay attention, Sharp has plenty of useful advice regarding antidotes. I think people are too hard on it myself. I find if I try to look at living potions, it seems to keep Sharp off my back. It works quite well. Тут, кстати, в той стороне вроде была загадка, которую мы не могли решить. Сейчас я ее могу решить уже. Давайте решим. Бывает такое, да, в браузерах. Но Тонечка-то с телефона вообще смотрит. Так, 11:21. Так, ага. 17. Так, это хуйня какая-то. 5 плюс 14. Тройка. Где? А где? О, походу, тут закрыто это. Меня наебали опять, да? Я не решу эту загадку. Сука! Сука, тут, наверное, нужен этот. Как ее?
Ну, короче, открывающее заклинание. Забыла, как называется. Бомбарда. Экспеллярнус, дефинда, дипульса, дисценда, липенда. Блин, а у меня не будет открывающего заклинания? А как оно тогда решается? Подождите. Репаро, люмас. А, лохомора мне нужна. Вот. А у меня ее нету. Поэтому мы не сможем решить эту загадку. Пойдем тогда. А я этим справочником по нумерологии пользуюсь. Поэтому, в принципе... Тут, кажется, что-то есть. Revelio. Конечно. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. You can't. Так, ну го на тревологию. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to She's see you Snoke. again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Долбоёб такой. Hello. Class, please welcome the newest rose in our Что? garden. Какую розу? We do look forward to growing together. Я вчера у девочки камни отобрала. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, мандрагора. Accio. Его розу еще никто не сорвал, ну им 15 лет, Кенечка. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Травология хуйня, First, если мы не будем let's доставать protect our мандрагору. ears. Да-да-да. Now, everyone, grip the mandrake себе by the ватки. tendrils and give it a firm tug. Ну, поехали. Quickly, place your mandrake in the new cord and cut out the spoils. Как они ее слышат. Ну, избранный. The soil should envelop the root Я like знаю a людей, warm, которых розу в dirty 13 blanket. сорвали. Ну, Putting может, the может. mandrake Хотя right он at же ease. слизеринец у нас. У него роза сорвана уже давно. Reparo. С корнями, со всеми. I'm very sorry about И that. травологию он тоже Yours was очень a bit любит. mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next По-моему, task, лору. we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. О, ну пойдем. О, блядь, отойди, ёб твою мать. Здравствуйте, женщина. I do wonder about Professor Fig.
He's hardly ever in his classroom. Most strange. Ого! Видали, какой цветочек миленький? Вот бы голову туда запихать, да? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if it's Опа! not grass. Погоди. Опа. Дорогая профессор Чесноу, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Походу мы будем, да? Здравствуйте. Yes, Professor. Всем бы уроки Well по 5 done минут, with your да? mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Какие навыки? Он просто так сделал. А! Вот это навыки. Ну, избранные. Хули. Так я глох. Ой. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but Блять, я catch другую your хотела нажать. enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's Fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 9 минут на... А реально? Ясно. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different Умение sort of правильно flora, достать и the вставить Chinese дорогого chomping стоит. cabbage. Недооценивайте You'll find пацана. that some plants are better suited to Хорошо. use outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered Pruitt, to accompany you. здорово. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. А, так, нам нужен мистер Пруэт. Hello. Saw Pruitt. you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Revelio. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do Какой not want to go манекен through that. прикольный. Погодите, сейчас я оборву сначала грядки. Revelio.
Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Прикольно. Так, собрать. Собрать. Just toss the cabbages at it. Собрать. They'll do the Погоди, rest. я соберу все. Ого! Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Охренеть, Mum жесть planted какая. some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. А меня накусит? Vicious little bastards, Меня, aren't наверное, they? нет, я же My избранный. kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were. I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Она меня I'll see you кусит? back in class. Нет. Охренеть. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Тебе понравится. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a полярщик получается. bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, нужно потом за Бадьяном, как я понимаю, прийти, да? Через 4 минуты 42 секунды. Пойдемте пока с дамочкой пообщаемся. Ой, а что тут такое? Ой! Revelio. Какое милое место, слушайте. Oh, did you hear about the new spell? Опа. А тут что? Ой, извините, извините. Меня здесь нет. Блин, он так грустит, когда у него забираешь что-то. Бедняжка. Revelio. Блять, я нечаянно. Зацените меня, она не кусает. Я вообще супер избранный. Вообще, на самом деле, я нечаянно кинула туда. Надо что-то выключила у меня, чтобы я не бросалась этим.
Revelio. Так, ну что, прошло 4 минуты уже. Лестница для лохов. Настоящие слизеринцы прыгают сразу на первый этаж. Все правильно. Так. Да ёпта, я, кажется, так долго бегала, а тут 2 минуты еще. Ладно, давайте подождем. Давайте пороемся в нашем редикюле. У нас есть что-нибудь новое? Да вы серьезно, что ли, ёпту? Как-то неправильно время идет. Как ваши дела? Расскажите, пока цветет мой бадьян. У меня дела супер. Еду на велике и смотрю вас. Фига себе, Кечка, где велик взяла? Ты осторожнее, это самое. Не упади. А то, знаете, ты, блин, и без телефона там можешь наебнуться с велика. Спортсменка, комсомолка. Даже Тонечка понимает. А, на велотренажере, господи. Ну ладно тогда. Ну хотя, знаешь, мне кажется, ты с велотренажера можешь. Шутка. Люблю тебя, деточка спортивная. Скоро вы с Тонечкой встретитесь. Будете тусить. Радоваться жизни. И я буду с вами тусить. Только здесь, в Ярике. А что, это я типа новый посадила? Да. Ну ладно, хорошо. Так, пойдемте тогда дальше. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Обруч pleased to be пыльный included. зараз. Revelio. Мы здесь вчера уже все ползали.
Do you suppose Black's children? I find its location a little untoward myself. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura lab. Где тут это? Снейп? Снейп. I bet he knows Severus more than he's letting Snape. on about the Goblin Rebellion. Дамблдор. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As Точно, fifth Снейп. years, you will Это be его required предок, to видать. reach new heights of both А discipline чё он хромает? Он, and кстати, не хромал intellect. до этого. You will Что begin случилось? this term by brewing Или a хромал? Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before Да-да, today's class is немножко напоминает completed, как-то. each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Мне кажется, он не хромал. Может, его тоже You тролль never в know туалете when you отпиздил? might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сейчас, конечно, самое идеальное будет. Но это как-то странно. Нужны бы какие-нибудь эти, чтобы кутаешки были на время, например. Потому что, ну, интереснее же, когда ты можешь накосячить и тебя наругают. Ну-ка, хлебните-ка на моего товара. Ну, конечно же, он будет восхитительным, божественным. А у этого чувака I see сейчас most of you взорвется. have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. Да? But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants Harry you grow in your Potter, Harry herbology Potter. class, and rarer ones can be purchased. Вечер добрый, Others, however, Катенька. may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Хорошо. Poisoncraft на минималках. Так, соберите яйца пепламбы, соберите мех темные дворняки. My parents considered Ой, keeping господи, Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never А, это need it. хилочка. Хилочку делали. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Поделишься? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Маркоборец. Понятно. Понятно, почему такой покалеченный. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Ты любительница Did I hear зелий. Professor Sharp say that you have permission to go into his office? А почему ты Yes, спрашиваешь? but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so Weasley! myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with Он a troll-sized какой-то шалость brain can brew an замышляет. Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular.
I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. Профессор Шарп мне жопу взорвет. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Бля, ну как-то это... Может, оно супер редкое, мы не шарим? Не знаю, I не don't know, знаю. Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ну ладно. Хорошо, Very well. ладно. I'll bring you a Fwooper feather. Мы рискуем получить Wait по until you жопе. see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Хотя помогать Гриффиндору, конечно, особенно этим рыжим в обносках. Keep your potions. Так, нихуя незаметно, тут как бы ничего себе. Блять, он первым заметит перо, что исчезло, когда зайдет в этот кабинет. Ладно, хорошо. Яйца пляпли. Так, сундук обшукаем. Ого! Погодите, 3 секунды. Тут какой-то новый стиль подлетел к нам. Хорош. Так. Снимаем. Снимаем. Профессору будет нечего носить. Распоряжение. 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракоборческий центр. Горбин и Беркис. В последнее время возле магазина Горбин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Нихера себе. Он еще и действующий. Это мех дворняги? Ебать. Что ж ты за кринж? Шапочки мои любимые. Одни Уизли в Гриффиндоре. Да-да-да. Без них факультет бы развалился давно. Мы тебя узнали, снимай парик. Да они тут все на одно лицо. Скоро крутся нас. О, да, спасибо. Well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Ну конечно, это самое. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Пойдем по это самое. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Неправильный ответ на этот вопрос оставит вас без бровей. Блин, он мне нравится, этот профессор. Сварите зелье, используя разблокированный рецепт для стенд дезельварения. Рецепты, ингредиенты можно так. Усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Прикол. Это, короче, нам в бою все это будет пригождаться, как я понимаю. В нумерологические ходили комнаты, да. Но шкафы с ключами еще не вскрывали, потому что нам еще не дали Аллахамору. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Ща ёбнет. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. А, ну Mr. хорошо, Weasley хорошо. did not do this on his own. His Ах, блядь. accomplice will answer to me as well. Ух, сука. Remember, precision is key when brewing potions. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Так, Oh, вот. you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, Amit? truly. Амрита, And знаешь I've never такого? seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on Дай their ему first пизды, try. когда увидишь. Well done. Я тебя Авада Кедавре научу. Передай ему, пожалуйста. Так, I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. шкафы факультета. И пока еще ничего такого вроде как не видела. Мы только нумерологические комнаты открывали. Подозреваю, он был бы нашим корешем, если бы пошли на... Наверное, кстати, да. Амин, мой бесячий друг индус, повернутый на астрономии. А, это ваш кореш в вашем прохождении? Ты что натворил, сука? Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Ладно, страшно, придется подойти. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, что у нас дальше? Нам нужно встретиться с Натти. Угу. Ой. Ну, пойдемте пешком пока. Откроем телепортиком. Oh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Нормально. Соберем трав каких-нибудь попутно. How nice to see you, my young friend.
It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. I really have made a mess of things. Levioso. Lumos. Accio. А что ты хочешь? Видите, не то? Reparo. Нет. Тогда... Может, что-то с водой связанное надо? У меня больше ничего нету. Incendio. That was nothing. You should see the charm I've been working on. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Дети носятся чьи-то. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I'd collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Have an answer as to why that portrait was empty. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Revelio. Нихера себе. Incendio. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Ну да. Угу. У меня не кейсинг, это для друзей. Наклейки скрещенными. Я думаю, так и есть на самом деле. Так, я думаю, что нам надо наверх, скорее всего. По этой чудесной винтовой лестнице. От которой я сейчас заболеваю. Там вон еще одна летает.
This must be Cressida's diary. Сегодня был хороший I'd день. want this back too if I were her. Пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкусней. Ясно, они мутят, короче. Местный Рон с Гермионой. Блядь, тут книга летала, пока я читала. Куда она улетела? Вон, вижу. Хорош. Reading can be as magical as anything. Все мутят, а нам нельзя мутить. У механику не завезли. Да. Может, завезут еще, господи. Тут такой большой простор для DLC. Тут же есть поле для квиддича. Они могут завести квиддич отдельным дополнением за 1 000 000 рублей. Revelio. Опа, чё? Lumos. А! Сука! Куда? Хорош. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. Accio. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Как насчет вознаграждения? Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Да-да, я козел отборный. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next.
пиши, что хочешь. Мне даже понравится. Не стесняйся, можешь матом. I almost fought an owl in Diagon Alley. Went with a cat instead. And it quite appealed to me. Revelio. Wish someone would send me one. Ты чё такой грубый? Хера себе. Не ссорьтесь, ребятки. Revelio. Эта сломанная метла принадлежала селению Вертноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам, третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей. Охренеть! Неплохо, неплохо. Revelio. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Какие занятные тут экспонаты, слушайте, мне нравится. И Дариночка, ну вы даете 100 очков Слизерину. Золотой пастух стоит. Асмодей, ты быканул. Мы отыгрываем, ну, не совсем прям грязную мразь, но я... Ой. Хуя себе. По возможности, по возможности. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносилась по долине и всему... разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. А я могу позвонить? Походу нет. Тут, наверное, тоже что-то есть, да? Revelio. Синие очки. Ладно, тут больше ничего нету. Погнали дальше. Ну вот это, конечно, гениально. Уже, кстати, вечер. Не знаю, сколько нам безопасно тут будет ходить. Ну да, похуй. Мы путешественники. Revelio. Но есть же целая локация. Я думаю, что завезут к Квиддич, может быть, когда-нибудь. Опа, телепортик, открываем. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Не ведитесь с ней, как тевранские стопудово. Хорошо. Какая красота. Revelio. What are you up to now? О, Кенечка. Ой, и я тут. Revelio. Тупсик. Тут никто не живет. Это, видимо, опа. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютных хижин любых, даже самых невероятных размеров. Опа, чё? Инструменты смотрителя. Погодите, тут две двери? This could prove dangerous if I'm not careful. Я думаю, стоит переодеться. В плане... Ебать, какой стрём. Ну, в плане, что если сейчас на нас кто-то нападет, чтобы мы хотя бы не были так беспомощны. Как приятно себя видеть в волшебном мире Гарри Поттера. Вот это упорство. Я бегу по лесу, и Кечка представляет, что она едет по нему. Not sure how I'd fare. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Не скажу. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. How dare you threaten me? What's going on here? Там что-то происходит. Погодите. Какая-то зловещая музыка. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories А с кем ты today. разговариваешь? You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Где? А где ребенок-то? Это что за шиза? Revelio. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Oi. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, погодите. Мы еще тут...
А, ну мы туда не зайдем. Wonder who lives here. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Сколько рукояток прикольных всяких нашли. Тупо укос шарфы лежат. Ну, походу, сейчас драка будет. Revelio. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Заметно, как у них лопнуло терпение. Я зашла в дом, просто открыла сундук и взяла, что мне надо. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Спасибо. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. Хорошо. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. That will be all. Thank you Сейчас for your посмотрим time. по одежке, продадим ему, что не надо нам. Так, у нас появилась шапка. Ну и раз будет драка, надо надеть. Будем выглядеть как дотик. Но время драки придется пока. Потому что я только так отлетать буду. Так, и остальное продадим ему. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? О, Серж, здравствуйте. Так, покажите ваши What do you have товары. for sale? What can I help you with today? Так, I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Высокоуровневый костюм и мои любимые перчаточки. Пойдем как дурачки. 400 метров, хуя, струя. А ну, как бы это... Не съешьте меня, если что тут. Я вообще мимо крокодил. Когда мечелку мне дадут. Что я забыла? А, ну тут, в принципе, люди есть, нормально. Опа.
Значит, это не совсем запретный лес. Запретный лес вроде в другую сторону, насколько я помню. Щит. Стоять. Revelio. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, который он хранит в своем тайном убежище. А, это его тайное убежище, да? Правильно я понимаю? Форт Ар... Можешь что-нибудь спиздить у него? Такой небольшой спиздинг. Охренеть. Погнали. 11 монет нашла. Так вот шел, монетку нашел. О, какие-то развалины. Пойдемте посмотрим. Кто это, блядь? Revelio. Опа, чё? 13 уровень. Они мне пизды дадут. Да? А, нет, у меня тоже 13 так-то уровень. Так что не дадут. Давайте-ка помашемся с ними. Incendio. Too hard. Stupid one. Levioso. Блять, не то нажала. Lost the roads. On the right track. Accio. Incendio. Levioso. Всего двое? The beasts around here can sleep a bit easier now. Тупо школьник нашел, просто двоих людей убил. Ну, что, как бы, почему бы и нет? Так, ну тут нужна какая-нибудь бомбардия киркуту, да, правильно я понимаю? У меня такого еще нет. Он еще что-то уронил. Угу, серебряные очки. Хорош, хорош. Ну да, рано я сюда пришла. Собственно, мир сейчас особо бесполезно. Incendio. Ой, кажется, я что-то натворила, да, плохое? Блядь. Я. Нихуя себе. Incendio. Неудобно очень, это кто-то есть странное. Тихо. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. У меня просто КТЕ не срабатывает, потому что я в этот момент жму другую совсем кнопку. Тупо изничтожил пауканов. Ни за что. Но нехуй было, как говорится, ну да. Abandoned long ago, no doubt. Incendio. Eight legs is simply too many.
Согласна. Здесь не можно забраться, да? Ревелио. А, ну тут больше нет ничего. Ну все, погнали. Это что такое? Арахнофобия ворвалась сейчас с 2 ног, с 8 ног. А барашку можно убить? Вообще похуй, бессмертно. Ну мало ли, вдруг тут мясо тоже надо собирать. Ласточку варить из него. An encampment. This must be it. Опять драка, да? Revelio. Don't see myself doing this sort of thing forever, though. Так, Fancy I'll have my подождите. own. Я думаю, что мне надо сделать вот так. People working for me. Так. Looks as if there's more than Ага, one way to 13 enter. уровень. Ну, в принципе, ничего страшного. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Incendious. I will make Да-да-да-да-да-да. Так, там еще челик один. Incendio. Тихо! Ух, нихуя себе! Incendio. Pity. You won't survive this, my young friend. I won't rest. Нихуя какие жесткие. Incendio. Enjoy suffering, do you? Accio. Yes. Oh, that was meant for me. Бля. А что с магией? I won't rest. But this is really, it is. That was pitiful. That was unimpressive. Levioso. Release. Put me on the ground now. What an unfortunate end for you. Protego. Levioso. Accio. Тихо. Я пытаюсь понять красный щит. Accio. Incendio. А, ну ты исчез, блядь. Залиплая. Тихо. Живем. Иди-ка сюда. Incendio. Бля, надо ближе, да? That's embarrassing, isn't it? Incendio. Levioso. Is that the best you can do? Accio. What an unfortunate disappointment. Are you quite... If only Ranrock were here to see this. Сколько же их тут? Accio. Levioso. Incendio.
try something. Я что-то огибаюсь еще в бок. Free arms cards. Так, давайте полутаем, что тут есть. Revelio. А что это за звук такой? Откуда это? Вот это? Что это такое? Это загадка какая-то? Да, походу. Revelio. Ну, я, наверное, еще рано сюда. Revelio. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Incendio. Accio. У меня ничего нет еще для этого. Incendio. Revelio. Чу-чу-чу-пи-ду-пи-чу. Опа, чё? А что трясется? Кто идет? Levioso. Revelio. Это вот Quite an тележка красиво. enchantment. The carts are returning to Arn. Фига тут лута. Награблено у них. Имею в виду. Но мне пока наверх-то даже не забраться. Но я могу забраться на этот ящик. А я могу как-то его... Accio. Levioso. А! Халк ломать. Дариночка опознает магию. Так, блядь. А как? Вот... Погодите, я же... Почему я не могу его двигать-то никак? А, нет, могу.
Башкой своей тупой. Так и двигаем. Хули бы нет. Там что, голова лежала? Revelio. Надеюсь, тебе показалось. Так, ну вроде все, полутур. Пока не активируешь испытания, они не будут реагировать на магию. Accio. Levioso. Incendio. Если активировать испытания. Ой. Revelio. Incendio. А, ну вот, говоришь, рано. Ладно тогда. В любом случае, это потом все пылесосить, собирать. Этим я в отпуске займусь. Пока это не суть как важно. Погнали. Ой. Там уже это метелку дадут, так будет побыстрее, наверное. Так, я думаю, что мы телепортиком сейчас переместимся, чтобы не бежать все это дело. Seems a pleasant enough little place. Да, очень приятно. Ты доволен? Твои телеги уже должны были к тебе приехать. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. I'm glad you're all right. Easily, мы выпили все I can't свои wait to have my things back, рябинки. especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. I'm not sure that's worthy of a painting. You'd be surprised at how art can touch people. I think it's well worthy. Thank you again for all of your help. Мне дали какую-то шапку. Так, давайте посмотрим, что у нас нового в гардеробе. Блин, мои любимые перчаточки. Почему они такого низкого уровня? Все круче и круче очки. Я уже не знаю, что сказать. Сними нахуй. И очки пока сними тоже нахуй. Я думаю, нам не понадобится пока что. Все говно. Ой-ой-ой. Давай-ка оденемся как человек и пойдем дальше на наши квесты.
Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Так, ну ладно, самые хорошо подобранные оставим. Это продадим. Это продадим. Это продадим. Бля, прощайте мои перчаточки. Но они бесполезны сейчас, абсолютно. Так, наверное, надо парочку ласточек купить. Ласточек. Ah, yes, a wonderful choice. Ого, увеличение урона заклинания. Ингредиенты златоглазки. Все, башня. Есть про запасочка рябиночки. Надо будет потом сварить. It's like a place right out of a storybook. Ой, испытания Мерлина, кстати говоря, открылись. Так, помогите незнакомке. Revelio. I beseech you for some assistance. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Что-то какая-то затея дурацкая. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars. Astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours.
I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Я не одета для драки. Oh, actually, let me see. Protego, it's your life back here. Really enjoying the view. Incendiary. Хорош! Красив! О! Нихера себе! Вот это да! Вот это он его пошмякало в пол. Так, а что трагичная музыка? Где еще? А чего, что-то сломалось? Где воры-то? Походу сломался. Маски ауф. Да, я тоже такие хочу. Они тупо похожи на Шерлоков из игры, которую мы проходили. Perfect. Target practice. Accio. You're clever, don't you? Well, Incendio. You die for that. Все? Или опять сломалось? Я не понимаю, а что не так-то с этим кустом? Incendio. Все, я готова. Он, походу, сломанный какой-то квест. Ну? Может, игру перезапустить? Оставила нору с кем? С трупами? Какой ужас. Allow me to put you out. Так, сразу идите сюда, чтобы вы не улетали никуда, блядь. И не терялись потом внезапно. Now,
This has become personal. Вот опять улетел куда-то. Все? Ну? Так победили же воров-то, какого хуя? Их же двое было. Где еще? Ну, походу, все сломалось. Так, ладно, я сейчас перезапущу игру. Я просто не знаю, что еще предположить. Пока она запускается, а сейчас я тебе попить налью. Да хуйня. Что, он обнову, что ли, начал какую-то качать во время игры? Steam пишет, при обновлении произошла ошибка. Нет, нету обнов. О, запускается. Не пугай меня, пожалуйста, так. Ну, в любом случае, мы можем чем-нибудь другим заняться, пока этот квест завис. Хотя, блин, как же без этого? Без мейн-квеста, он же этот, желтенький. Сейчас будет чуть-чуть подвисать, потому что будут шейдеры проверяться. Заранее сори. Тогда я и говорю, что это мейн-квест, блин, какого хрена он завис. Ну да, такое. Такое себе. Короче, попробуем второму чуваку не дать вылететь за поле. Может, и поэтому...
You're in for it! Look what you've done! You might... Так, оба пока здесь. О, прошло. Хорош. Вроде как прошло. Или нет? А что делать-то? Меня просто сразу же выкинут отсюда, нет? Leviosa! Accio! Ну все, мы поиграли в Hogwarts Legacy, она сломалась. Я понятия не имею, что делать. Какая разница, официально или неофициально? Баги могут быть в любой версии. Не будем пока его проходить. Да какого хуя-то, погодите. Tell Humphrey to find me himself. А, вот, загрузился. Наконец-то. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. I'm not going anywhere with you. You'll take this student of Фух, она
Она починилась. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, Видимо, за это хотят Хогвартс запретить в России. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Только услышала. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. А, она так бросается, я думала, из круга. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Not so tricky after all, Merlin. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. И все, что типа пройдено испытание? А в чем прикол? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work?
I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Не кашляйте, а And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. А, ячейки, хорошо, тогда есть стимул проходить. А, разные испытания дают разные награды. Хорош, она тупо смотала манатки и ушла. Так, у нас тут было задание с озером. Давайте-ка его сделаем. А вот они помечены. Все вижу. Хорошо. Все сделаем. Сэр. Так. Что сделала? Потерянная астролябия. А, ну так и так отслеживается, просто он как-то... Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Ничего себе. Блин, отвечаю, я вот тут все, я обижу весь мир здесь. Погнали. Вот не нужно никакой купальник специально надевать. Пьявочный сок. Ями. Она, наверное, там смотрит, тут долбоёб. Погнали. А чё он так странно плывет? Это как стиль плавания называется. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Даже так? Тут даже не как в Ведьмаке. Хотя, блядь, что вообще можно сравнивать с Ведьмаком? Ну, в плане подводный мир не сделано. Можно было красивенько как-нибудь сделать там с русалочками. Новые приключения сына Геральта. Но не в ебачьем Пяты, а в настоящем институте. Реально странно плавает. О, рябиновый отвар. Нахуя я так покупала? I should let Grace know that I found her family astrolabe. Мне хочется ему сказать, что он не умеет плавать. Это как-то очень странно. Но вообще, по логике, он должен так утонуть. Играет в змею. Играет в змею, он ночью под одеялом, блин, а тут он просто пугает учителя физры своим желанием утонуть. А, в Слизерине не тонут? Сама ты говно, Кенчика, поняла? Я уже на дне, ты посмотри, как я плаваю. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? А, ну смотри. Может, оставлю ее себе? Да не, нахуй. Просто так не I отдам. did, but it wasn't easy.
I shall need to be Очень compensated. сложно было I see. вообще. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Ты мне предлагаешь... Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack Она for дала мне finding 20 treasure. монет, да? Вот так и помогаю. О, нихера себе! Хорош! Пошли-ка примерим сразу же. Так, нам дали очки какие-то. Что за кринжи? Это профессор Уизли потеряла? Погодите, а вот это то, что мне дают, почему я это не вижу, блин, ни хрена? Куда оно делось? Так. Так, Мерлина потом, значится. Мы сейчас зайдем к продавцу, продадим это барахло и пойдем дальше по сюжетке. А, но в карточках. Спасибо, Катенька. Я и забываю, что мне надо с карточек что-то забирать. Это просто какая-то инфа, да? А где? Чё я не могу ее носить? Я хочу ее носить. А, то есть это носить нельзя? Видите мое лицо? Видите, что у меня слеза сейчас вырвется? Но я думаю, что мы ее, наверное, найдем так. Наверняка должны. Not sure how I'd fare in a little place like this. Это карточки? Да ну нахуй. Я и думаю, что мне тут высвечиваются, какие-то шмотки падают, вроде симпотные. А как их надеть, я не понимаю. Возможно, просто эти вещи появляются где-то в магазах, я не знаю. What do you have for sale? What can I help you with today? Да это бред какой-то, что за хуйня? Как так можно вообще с людьми поступать? Шапку и очки оставлю на всякий случай, когда нам в бою понадобится дополнительные соты. Так, ну чё, погнали дальше по заданию тогда. Ой, что я нажала? А что я такое сделала? Да бля. Я говорю, это неудобно, поэтому я мышкой используюсь.
Ну, как-то странно все равно. Карточки с одеждой. Ладно бы карточки там с изображением каких-то профессоров там или что-то типа того. Кстати, у нас здесь задание есть. Может, типа, мы это крафтить сможем? Я имею в виду, что это, типа, внешний вид для одежды? Может, так? Да, вот оно, это внешний вид. Можно применить в меню снаряжения, выбрав опцию «Изменить внешний вид». То есть это типа можно любую шмотку надеть, но на ней будет как бы скин из этой карточки. То есть условно, если... Где? Не очень понятно просто, как пока применить этот внешний вид. Я невнимательно прочитала. Блин, не туда нажала. Внешние виды можно применить в меню снаряжения, выбрав опцию «Изменить внешний вид». Варианты внешних видов в этом списке получены за особые... Так, изменить внешний вид. Но я такого не видела, если честно. Снаряжение, вот оно. В обновлениях, может быть, в ячейках характеристики где-то ставится. А, так вот, F, изменить внешний вид, я тупая. Да, вот они. Хорош. То есть можно вообще любую шмотку надеть. И у нее изменить внешний вид. Но, как я понимаю, это доступно только у шмоток фиолетовых, поэтому я не сразу увидела, да? Или не только? С, без капюшона можно. То есть я могу надеть вот эти очки. И сделать, изменить внешний вид и сделать их маской. А будут надеты очки, по факту. Хорош, так можно вообще любое дерьмо на себя надевать тогда. Никто не поймет. Ну, маска на самом деле выглядит паршивенько. Ну, вот это, кстати, прикольно, если там на метле летать будет в тему. А можно вот невидимый аксессуар сделать. Вот это вообще годно, кстати говоря. Тогда я могу вообще все надеть. Внешний вид просто можно отсюда только изменить, как я вижу. Так. Невидимый тоже. А он будет надет. И мои любимые перчаточки я смогу надеть. Очки с глазами легендарные, кстати. Да. Блин, тоже прикольные, кстати, перчатки.
Мои любимые. Они напоминают мне перчаточки, которые у меня были в детстве. Ну, не в детстве, в школке. На самом деле они мне нравятся, потому что они чисто черные. Тут все, блин, какое-то серенькое, они чисто черные. Так, шарфик, изменить внешний вид. Шарфы мне не нравятся, поэтому скроем. Плащ. Блядь, нажимаю. Изменить внешний вид. Есть такой, есть такой, есть такой, 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 такой. Ну, мне, пожалуйста, стандартный. Вот можно такой. А можно его вообще убрать, кстати говоря. Не, плащ мне нравится на самом деле. Ну-ка, давайте-ка скроем плащ. И посмотрим, что тут из этих есть. Мне не страшно. Блин, ну стандартно мне нравится. Бля, я его сняла. Для чего же неудобно этой штукой водить? Все, погнали. Хорош. Так, у нас здесь, кстати, какое-то задание было. Давайте-ка поиграем в него. Даже целых 2. Потренироваться надо, и еще какой-то из Hello, нас Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Мне показалось, в подушку вбиваю. Кенечка, доброй ночи. Спасибо, что пришла. Да, давай. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Good one. Да! Accio. Incendio. Excellent form. Accio. Incendio. Levioso. Ой, не то нажала. Accio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Да, сейчас я на дуэли пососу. But it was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, Они you'll be меня even подкрулят more ночью и formidable than crossed забьют. wands. Other duelists had better beware. Не, Катенька, правда, мы вчера так сосали на дуэли. Я не разобралась в боевке и пыталась сначала одного бить, пока меня били остальные двое. Я тут раз 5 умерла, прежде чем поняла, как это вообще Hello, Lucan. работает. Is the final round of cross wands ready? Возможно, Big сейчас match повторится, today. если It all что-то comes down to усложнят. this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Давай. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. Спасибо, спасибо, Катенька.
We can make this a real victory. That's the spirit. Вы чё так много-то? Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном, такие как поджигающие инцендио. Связки сцены. Так, эта хуйня не работает, поэтому я ей не пользуюсь, отстаньте. Come on. Leviosa. Would you mind putting me say no? Springo. Leviosa. Leviosa. Confringo. Potato. Тихо. Тупо отхерачили бочками школьников. Спасибо, спасибо, я жива. Ну, чуть не сдохла. Это только начало. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! Да-да-да, Виктору And Краблу. so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Oh my god! Спасибо. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Мне должны Wonder how my экспеллиармус вроде дать. herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. А мне шмотку дали. Давайте посмотрим на нее. Не то. Разбойничья шмотка какая-то. Кстати, у меня что-то в коллекциях обновилось. Да. Красный шарфик. О, мне дали этот плащ. Пошли-ка мерить. Хорош. Бэтмен. Только, блин, костюма нет нормального под него. Еще каким-то дурацким выглядит. Знаете, мамин хулиган. О, тупо царь. Туру-ту-ту-ту-ту-туру-ту. Корона есть? Ладно, пока нижние нормальные шмотки найдем, походим с обычными, в обычной форме. Да, как раз вроде к ней надо. Так. Опять я куда-то не туда лезу, да? А, нет, туда. Ёб твою мать. Что за человек? Вот. Пойдемте к профессору Гика. Шмотки для фестиваля косплея? Да, наверное. Кстати, вон есть и перчатки рыцарские. Погнали. Блин, я думаю, надо переместиться. Тут как-то далековато, наверное, будет мне идти.
Волшебник какой-то появился, нет? Куда? How nice to see you, my young friend. О, урок! А эспект по патрону когда будет? Это здесь, наверное, пригодится. Тут же ляпнуть будет с дементорами сюжетка. Какие все милые. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Она пиздит. Для этого нужно только кнопочка X и A. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Still at it, I see. Да, нравится мне. Revelio. Так, ну погнали на основное. Ты его уже выучил, Катенька, Круциатус? Скроп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроп оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны. Никому не говорите об этом. Scrope? Who is Scrope? Так эльф, который тебе на мейл писал. Хорошо, хорошо, Катенька. А вот Акидавром он уже знает сразу же сходу. Вообще он же избранный так-то. Revelio. Accio.
А вот эту штуку акцию как бы нельзя, да, получается? Как-то очень странно. Я бы сказала, нереалистично. Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скроупу. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Revelio. Как козочка красивая. Ой, точнее, барашка. Revelio. А мы здесь вроде были, да? Да, мы здесь были. Что? Ой, это что такое? Вы из Слизерина, и потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Скроу будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Блин, он так мило ручками машет на чаечек, на ворон. Смотрите. Блин, что за милашка? Он это делал, блин, на фоне. Он так махал ручками. Отпугивал. Кош мозги. Но мы в Слизерине, там всем норм такой, я думаю. Тупым жить сильно проще. Да-да. Там зацените, кенчики бегают. Ну ты будешь ручками махать? Я жду. Не будет, походу. Может, мне показалось вообще. Вот коварная, сказала, что спать пошла обманщица. Кенчик, это да. А это что, тоже испытание Мэрона? Нет. Значка нету, значит нет. Это что-то, какая-то штука интересная. Погодите. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Это что-то недоступное мне, как я понимаю сейчас, да?
Incendio. Accio. Сейчас вроде огонечек нарисован. Incendio. Accio. Хера! Первая пещера. Надо выпить кошку, получается. А это тогда что такое? Это, возможно, что-то, что мы вытащим из пещеры, да? I should investigate. Revelio. Какая уютная пещера, слушайте. Ну, походу, это все, что мы здесь получим отсюда. Incendio. Revelio. Ладно, понятно. Accio. Нет, это не то. Ладно, хорошо, потом разберемся. Тем более, что значок исчез. Следовательно, мы, походу, все сделали, что надо было. Thank you for coming all this way. Ему кто-то ухо отрезал. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at возможно, мне Hogwarts кажется, у over каждого 50 years факультета ago. может быть есть Before she какой-то died, she spoke with passion of pages ripped from a book. до Scrope каких-то suspects she took them сюжетных to her точек. private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required.
One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Бедный Скроуп. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Опять эта стрекоза гигантская, напугала меня. Так, там наверху испытание Мэрина вижу. Мне уже так непривычно, что что-то отмечено, точки интереса, потому что, ну, блин, я сейчас в основном... Опа! А, нихуя себе! Заметила. Я, ну, вне стримов только в Elden Ring, считайте, играю. Ну и в Геншине тоже не отмечены точки интереса. Поэтому я такая, нихуя себе. Incendio. Accio. Levioso. Бля, они, по-моему, слишком сильные для меня. Expelliarmus. Levioso. Сейчас меня здесь убьют. Incendio. Levioso. Expedigo. Там хоть тут убьет. Бля, щит. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Блядь. Жесть какая-то. Надо было тут по стелсу проходить явно. Accio. Levioso. Меня тут забьют и даже спасибо не скажут. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Бля, все, конец. Хочется подарить Скроупу носок. Так, попробуем еще раз. Попробуем по-тихому пройти. Так, ну тут как бы придется идти. Интересно, в воде она меня заметит?
Бля, шит. Заметит. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Блять, не вовремя, не вовремя, не вовремя! Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Все? Остальные от меня вроде отвалили. Где он? Я просто не вижу, где она. А, не оттуда на меня охотится. Бля, опасно, конечно. Я задумала со своим прекрасным плаванием. Это была очень плохая идея. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Они от меня отстали, да? Походу нет. Да, отстали. Кусок пиццы положил туда. Сейчас допройдем и закончим. Допройдем игру и закончим. Тут обычно маленькие квесты. Так, нужно зажечь свечки. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Could it be? A visitor? Oh. Ah. Ooh. Здравствуйте. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast.
They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're Ой, да yours нет, for the с удовольствием taking. посмотрю. Погнали, посмотрим. Так, Ревелия. ничего нет, ничего. Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black trees. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the Я taking. случайно нажала, извините. Я уже-то решила, что это. Так, извините, через этих жаб я не пойду. Ой, нихуя, вернитесь к Кроупу. Я думала, мы сразу в лес пойдем. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Да, сегодня ж среда, точно, я забыла, что у нас так I'm sorry to жабки say that Jackdaw любят. sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Скроуп милашка. Все, я думаю, на этом можно остановиться, в принципе, на сегодня. И продолжим, получается, у нас суббота-воскресенье будут стримы. Приходите, кто будет свободен, кому интересно посмотреть. Я, наверное, тут и остановлюсь. Хотя, конечно, не хочется прекращать играть, но надо спать, завтра на работу, все дела. Так что всем спасибо, всех целую, обнимаю, за жопу кусаю, приходите еще. А пока всем доброй ночки. Ой, это что такое? Игра сегодня меня удивляет немножко. Вот вам сердушка ночная.
До свидания.